Naibu Rais William Ruto na kikosi chake watoa masharti mapya ya BBI wakitaka kura ya maamuzi ifanyike pamoja na uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Sisi tunataka impeachment process kesho iendelee, ndio tuweze kuonesha namba zetu ni ngapi. Spika wa bunge la Nairobi asema mchakato wa kumbandua Sonko utaendelea iwapo koti itaondoa kizuizi, ugavana akisema yuko tayari. Wakuu wa kampuni zilizotajwa jana katika kashfa ya KEMSA wamehojiwa leo na kamati ya afya ya Seneti. Wamesemaje? Na chuo kikuu cha Karatina chafungwa baada ya wanafunzi kugoma na kuharibu mali mapema leo. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Salim Swaleh. Naam, karibu tena mtazamaji. Anayetusaidia upande wa pili wa lugha ya ishara ni Flora Ateno, na matangazo haya yanakujia mubashara kabisa katika mitandao yetu yote ya kijamii @NTV Kenya. Naibu Rais William Ruto na wandani wake katika mrengo wa Tangatanga bado wanatafuta muafaka wa pamoja katika mchakato wa BBI, huku wakitaka muda zaidi kwa ajili ya mazungumzo utolewe. Kwa mujibu wa Ruto ni kwamba hakuna haja ya kuharakisha mchakato wa BBI, ilhali wapo Wakenya wengi ambao wana matakwa ambayo wanahisi bado hayajazingatiwa katika mchakato mzima wa BBI. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Kennedy Mureithi analikunjua jamvi la NTV Jioni usiku huu kwa taarifa hiyo kwa uketo. Kwa zaidi ya muda wa saa 4 Jumatano hii, naibu wa Rais William Ruto na wanasiasa wanaoegemea mrengo wake walishauriana katika kikao kilichoandaliwa katika makao yake makuu eneo la Karen kujadili ripoti ya BBI kabla ya kutoa msimamo wao. Kwa mujibu wa wabunge waliokuwa ndani ya mkutano huo, maoni kadha wa kadha yalitolewa huku mwafaka kamili ukikosekana. Aidha, walipoibuka baada ya mkutano, walikuwa na taarifa iliyochapishwa na kusomwa na baadhi yao. Kauli mbiu ikiwa kuzidi kutafuta mwafaka kupitia mashauriano. You always want to go to this yes no. What we are saying is we are having a conversation. Right? We are having a conversation. And when you are having a conversation on building consensus, you don't jump to conclusions. Kwa mujibu wa Ruto, bado yapo maswali mingi yanayostahili kuangaziwa kabla ya mwafaka thabiti kupatikana. Ruto anasema hakuna haraka ya mchakato unaoendelea kwa sasa. Given the foregoing, it is legitimate to question the wisdom of spending 14 billion shillings a year before an election that will cost us another 42 billion going by the 2017 figures. We mean providing a multiple choice plebiscite to prevent the rejection of good ideas. We recommend that resources earmarked for BBI-related activities be redirected to COVID mitigation measures and supporting the recovery of micro and small enterprises. Naibu wa Rais William Ruto bado hajajitokeza kimasomaso kutoa msimamo wake kuhusu mchakato mzima wa BBI, huku ikidhihirika kuwa kuna baadhi ya wandani wake ambao wanamtaka kuunga mkono mchakato huu mzima, ila kuna wale ambao bado wanashikilia itakuwa vyema iwapo wataisikiza sauti ya Wakenya. If we had taken that approach, we would not have made the improvements we have made from Bomas to KICC. Many people were pushing that the people who have better ideas should go and join the no team. We think that is not, that's actually reckless. Ruto anasisitiza Wakenya wamepinga masuala kadhaa katika ripoti hiyo, likiwepo swala la uwakilishaji wa kijinsia. The proposal we are putting on the table, in whatever form, will bring down that number from the number that is being proposed under the BBI arrangement. A minimum of 60 MPs will be slashed out by adopting the proposal we have made. An increase of more than 200 MPs is untenable and a hugely unsustainable burden on the taxpayer. Asanteni sana. Kennedy Mureithi, NTV. In whatever you are doing. Naam, asante sana Kennedy Mureithi. Bila shaka ndio siasa na wanasiasa hao tunawaachia wenyewe waendelee kupapurana. Sisi tuko hapa kuripoti yale ambayo
wanayazungumzia. Tukisonga mbele mtazamaji, kamati ya afya katika bunge la Senate imeendelea kuchunguza tuhuma za ubadhirifu wa fedha pamoja na uagizaji usiozingatia masharti katika taasisi ya KEMSA. Hii leo mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Shop and Buy, mojawapo wa kampuni zilizouzia KEMSA vifaa ambavyo bado vipo katika bohari yake, amekanusha madai kuwa kampuni hiyo iliyosajiliwa rasmi mwezi mmoja unusu kabla ya kushiriki katika zabuni ya KEMSA ilipokea malipo maradufu, akisema kuwa bado hawajapokea malipo yoyote kwa bidhaa zilizowasilishwa kwa KEMSA. Leila Mohamed na mengi zaidi. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Shop and Buy James Cheluley alikiri kusajili kampuni hiyo mwezi Februari mwaka huu, mwezi mmoja unusu kabla ya kampuni hiyo kupata zabuni ya mamilioni ya pesa kutoka KEMSA. I have suppliers who are willing to support me and they trusted my past record in dealing with them in other ventures, and they were able to give me goods. How long his company had been in business and how he came to really got to be awarded such a huge contract by KEMSA. The procurement process for the supply of the PPEs to KEMSA was initiated by our company through a letter of intent to supply dated 29 April 2020. The company had supplied PPEs to customers who had sold the same to KEMSA, and that is how we got the information, and we used this to do our intention and to write a letter to KEMSA for our company to be also considered. Hata hivyo, anasema ni mfanyibiashara wa tangu jadi na hakupata matatizo kuwakusanya wafanyibiashara wenzake kukusanya mtaji ili kumwezesha kuagiza vifaa kinga maarufu PPE kutoka China kwa dharura. I have suppliers who are still waiting for their money from China. We made deposits to our suppliers in China who trusted us, because we actually showed them the commitment letter from KEMSA. Cheluley alikuwa na wakati mgumu kueleza alivyopata zabuni ya KEMSA. I delivered all the goods as per the commitment letter. So what happened after that? Nothing has happened to date. Kadhalika, kamati hiyo ilikutana na wakurugenzi wa kampuni ya Angelica ambao ilitakiwa kutoa stakabadhi kuonyesha walivyopata zabuni ya kuwasilisha bidhaa hizo kwa KEMSA. Leila Mohamed, NTV. Naam, hayo yamekuwa ni ya afya. Kwa upande mmoja tumebakia na masuala ya afya tena mtazamaji, ambapo madaktari nchini wameshikilia kwamba sasa hawana budi kwa ajili ya kuanza mgomo wao Jumatatu wiki ijayo kama walivyokuwa wamepanga, baada ya viongozi wa serikali kususia kikao kilichopangiwa kutafuta suluhu kwa sintofahamu kati ya madaktari na serikali. Wakizungumza katika kikao maalum kilichowajumuisha wanakamati wa bunge la kitaifa na machansela wa vyuo vikuu, viongozi hao madaktari wameonyesha kutoridhishwa kwao na namna serikali inavyoshughulikia matakwa yao. Wakati huo huo, chama cha maafisa wa afya kiliwasilisha malalamishi yao bungeni. That the executive are derailing efforts to stop the strike that is looming. It is not the government that is going to suffer, it's the Kenyans who are going to suffer. Monday morning, you will have no doctors. The strike will continue as per the advisory of the National Advisory Council of KMPDU until all these matters are resolved. Sector, for it to be able to operate well without interruptions, the human resources must be managed centrally under a commission. And I'm saying this because it's failure of management of human resources in health that has been causing all these strikes. Na mtazamaji, tuingilie sasa vuta ni kuvute katika kaunti ya Nairobi kuhusiana na uongozi, na mbivu na mbichi kuhusu hatma ya gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko vitajulikana hapo kesho, wakati mahakama ikitarajiwa
kutoa amri na kuamua iwapo mchakato wa kumbandua ofisini utaendelea au la. Spika wa bunge la kaunti ya Nairobi, Benson Muturi, ameambia NTV kwamba endapo mahakama itaondoa kizuizi, basi mchakato huo utaendelea mara moja. Gavana Sonko, ambaye amejichimbia katika eneo la Kwale, anasema yuko tayari. Gavana wa Nairobi Mike Sonko hii leo amejumuika pamoja na zaidi ya wawakilishi wadi 60 wa bunge la kaunti ya Nairobi hapa Kwale. Lengo kuu ni kusambaratisha juhudi za kumng'atua mamlakani kupitia mswada ambao huenda ukawasilishwa bungeni kesho Alhamisi. Sonko anasema yuko tayari na mipango dhabiti. Mojawapo ni kuhakikisha kwamba bunge halipati akidi inayohitajika kupitisha hoja ya aina hiyo, na hilo linathibitishwa na idadi ya madiwani wa Nairobi walioko hapa Kwale. If you have the numbers, aluta continua. Kesho tupatane. Kesho tupatane. Kesho tupatane na muoneshane namba zenyu. I'm telling governor, this impeachment has flopped. In fact, we have a court order and there's nobody who can go against the court order. Ule jamaa aliyeleta hiyo motion ambaye tunaita bwana Ogada, ukimuuliza sababu ya impeachment hawezi kukujibu. Baadhi ya wawakilishi wadi wanadai kushurutishwa ili kuunga mkono mswada huo. Wacheni kupigia mabibi zetu masimu, wacheni kupigia watoto wetu masimu mkiuliza mahali tuko. Sisi tuko mahali na tutasupport Governor Sonko. Will not be intimidated and will not be forced to engage in an illegality so that they can achieve their selfish gains. Mswada dhidi ya Sonko ulikosa kujadiliwa mwanzoni mwa wiki baada ya mahakama kutoa amri ya kusitisha mjadala huo. Gavana Sonko anatuhumiwa kwa ufisadi na utumizi mbaya wa madaraka. Gavana Mike Sonko anasema bahari yake ni kuu, huku akisisitiza kwamba atapigana na mawimbi yanayotishia kuyumbisha meli ya serikali yake. Kevin Mutai, NTV, katika kaunti ya Kwale. Tukiachana na hayo ya Kwale, mtazamaji, janga la corona limeathiri pakubwa afya ya akili ya Wakenya wengi, ambao baadhi wamepoteza nafasi zao za ajira na wengine hata wamepoteza wapendwa wao. Na machaguo bila shaka ni machache sana, hasa ikizingatiwa kwamba hali katika hospitali ya Mathare ni ya kusikitisha mno, kama anavyoripoti sasa Kaltun Jama. Kenya inashikilia nafasi ya 5 linapokuja suala la matatizo ya akili na msongo wa mawazo barani Afrika. Wanasaikolojia wanasema hali hii inatokana na Wakenya wengi kutojua viashiria vya matatizo ya akili. The result of this ignorance is that right from the top to the bottom there have been a lot of missteps. At the top, when people are making policy, historically even health policy has had very little by way of mental health contribution. Kituo kikuu kinachopaswa kuwasaidia Wakenya kutatua matatizo yao ya akili kwa njia za tiba na ushauri hakiangaliki. The beacon of neglect of mental health in this country has been Mathare Hospital. The structure was built in the 20s and has remained as was built in the 20s, with a few additions in the 70s until today. It's a place where, I mean, if you're admitted as a patient, you would be right to feel like you're being... So within the first 3 to 6 months, you will see improvements in the care of patients. You will see some improvement in the aesthetics of the hospital, where when you go in, it should feel like a place where people come for care rather than to be imprisoned. Naam, tuingie katika masala mengine kabisa, ambapo taifa la Uingereza ndilo la kwanza ulimwenguni kuidhinisha utumizi wa chanjo ya corona. Miongoni mwa raia wake wataanza kufanyiwa majaribio. Kwa mujibu wa madaktari wa Uingereza, chanjo hiyo imefanikiwa kwa 95%. Kwa sasa chanjo hiyo itatolewa tu kwa wazee pamoja na wale ambao wako katika makundi yenye hatari zaidi ya kuambukizwa maradhi ya corona, kama anavyoripoti sasa Helena Ura. Kuidhinishwa kwa chanjo ya Pfizer Uingereza kunatoa tumaini kimataifa kuwa huenda janga la corona likadhibitiwa karibuni. Haswa baada ya madaktari Uingereza kusema chanjo hiyo imefanikiwa kwa 95% kumlinda aliyechanjwa dhidi ya maambukizi. Wazee walio na maradhi sugu na wengine walio katika hatari zaidi ya kuambukizwa COVID-19 watakuwa wa kwanza kupata chanjo hiyo. The safety of the public will always come first. And I emphasize again that this recommendation has only been given by the MHRA following the most rigorous scientific assessment
of every piece of data. Ili kufanya kazi ipasavyo, chanjo hiyo inastahili kuhifadhiwa katika sehemu yenye kiwango cha nyuzi joto 70 na kusafirishwa katika makasha maalum yenye barafu. Chanjo hiyo inastahili kuwekwa kwenye jokofu kwa siku 5 pekee pindi inapoanza kutumika. Kenya bado inaendelea na utafiti kuhusu chanjo ya corona kupitia shirika la KEMRI Wellcome Trust ambalo limeungana na vyuo vya Oxford na AstraZeneca, Uingereza. The Moderna vaccine can still be distributed at -20 or so. This Chadox vaccine has an advantage in that it can be distributed under the normal supply chain conditions that we use for our vaccines here. Serikali ya Kenya imesema itabuni kamati maalum kutathmini chanjo itakayofaa kwa raia humu nchini. Other potential vaccine will be analyzed for the 3 characteristics, that is safety of the vaccine, its immunogenicity or the ability of the vaccine to trigger an immune response, and of course its efficacy. Haya yanajiri huku visa 961 vipya vya maambukizi vya COVID-19 vikiripotiwa nchini leo. Sasa jumla ya maambukizi nchini ni 85,130. Watu 10 wamefariki leo kufikisha 1484 jumla ya waliopoteza maisha yao kwa corona nchini. Helen Aura, NTV. Shukran sana Helen Aura. Naona tayari watu wanazungumzia taarifa ambazo tumekuwa nazo hapa. Kuna huyu hapa Suleiman Musa kutoka Majengo, Nairobi, anasema kwa nini tu Ruto asikubali aishe, aunge upande wa Raila na wasonge mbele. Kuna huyu hapa ambaye ni Zakaria, hajasema anatoka wapi, anasema mimi nahisi kwamba maneno yanayozungumzwa na naibu rais yana uzito, wale upande wa pili wanapaswa kumsikiza. Wewe unasema nini kuhusiana na yale ambayo tunaendelea kukuletea hapa? @Salim Swaleh 001 @NTV Kenya, #ni NTV Jioni. Usiondoke hapo ulipo, tukirudi mengi zaidi ndani ya kapu lako. Every day, you hear news reports about the violence that children face. We face sexual violence that tears our lives apart. We are beaten in our homes where we're supposed to be safe and even in school. We are insulted and berated. If you see me being sexually abused, stop it. If you see me being beaten, stop it. If you see me being hit, stop it. If you see me being bullied, stop it. The violence against us will not end until you stop it. And the stories will remain the same until you change them. Any form of violence against children is wrong. Report cases of abuse to a trusted adult, children's officers, the police, or call the child helpline 116. Spot it and stop it. To help fight the spread of coronavirus, learn Lifebuoy's hand washing habits. Wash hands with soap or use an alcohol-based hand sanitizer. Together, let's help fight the spread of coronavirus in Kenya. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more. Like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Enjoy the magic of Christmas with Coca-Cola. Kazi
Man, you got to have game. When it's all sweat, pressure and anxiety, yet that's just halftime. Stay cool and in the game with Imperial Leather for Men range. Wear luxury. A little luxury goes a long way. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za NTV jioni. Shirika la habari la Nation Media Group limetia saini mikataba ya ushirikiano na serikali ya kaunti ya Kisumu pamoja na kampuni ya Jambo Jet katika maandalizi ya kongamano la Kusi Ideas lililopangiwa kufanyika wiki ijayo. Kongamano hilo litafanyika katika mji wa Kisumu kati ya tarehe 8 na 9 mwezi huu na linatarajiwa kuwakutanisha takriban wajumbe 2500 kujadili masuala ya maendeleo chini ya mada mbalimbali. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuhusu uhamasishaji kwa mataifa ya Afrika kujiimarisha baada ya athari zilizotokana na janga la corona katika nyanja tofauti. Why is Kisumu interested in Kusi Ideas Festival? We do believe that Alexity, sitting on the Gulf of Lake Victoria, with good connections with the rest of East Africa, the idea of an East African community and Africa coming together must be epicentered in Kisumu. And we are happy as a county that we are playing an important role in encouraging this dialogue of bringing Africa together. Kusi Ideas Festival seeks to build a Pan-African ideas transaction market to capitalize on the opportunities and innovations available to Africa to help her with the win in the 21st century. This is in line with our vision of being the media of Africa for Africa, which aims to contribute to shaping the agenda that will enable Africa be a leading player in global politics and economics. Na bila shaka NTV itakuletea matangazo hayo na shughuli hiyo ya Kusi Ideas mubashara kabisa kuanzia wiki ijayo. Sasa tukisonga mbele, tunazungumzia hospitali ya Ngara imenufaika pakubwa kwa ajili ya kutoa ufadhili mkubwa, na naona acha nirudie taarifa hiyo. Hospitali ya Ngara imenufaika pakubwa baada ya kupokea vitanda katika chumba chake cha wagonjwa mahututi kutoka kwa kampuni ya kamari ya Mozart Bet. Kulingana na hospitali hiyo, msaada huo utasaidia sana wakati huu wa COVID-19 ambapo nafasi za kulaza wagonjwa zimepungua katika hospitali nyingi. Kwa mujibu wa kampuni ya Mozart Bet, ufadhili wake ni mojawapo wa mikakati yake ya kupunguza hatari ya maambukizi kwa madaktari wanaohudumia wagonjwa wa corona. Naam, katika taarifa nyingine, usimamizi wa ziwa Nakuru umezindua boti maalum zitakazotumika na watalii wanaozuru ziwa hilo ili kujionea mandhari yake, haswa kuwatazama ndege aina ya flamingo. Sasa watalii watakuwa na fursa ya kufanya safari kwenye ziwa hilo. Uzinduzi huo unajiri baada ya miaka 8 ya majadiliano katika kanda hiyo na washikadau. Naam, tazamaji, zimekatika dakika ngapi? 20 na sekunde za kuhesabu baada ya kutimu saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Yoshua Makuri tayari ameshajaa studioni kukuletea mengi katika ulingo wa spoti. Usicheze mbali. Malkia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Piga *444 hash utunukiwe Credo double.
to protect yourself and family from viruses that remain on the clothes. Separate laundry that has been exposed and do not shake to minimize the possibility of dispersing the virus through the air. Soaking your laundry in water and hand washing powder does more to kill germs than just a normal wash. After washing, dry your clothes in direct sunlight. They say we do the expected. We say we're more than you expect. Sunlight, more than you expect. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. How powerful is the healing power of Vaseline? We applied Vaseline jelly to one leaf, the other we left alone. After just a few days, the difference is visible. Nothing locks in moisture better to keep skin restored. That's the healing power of Vaseline. Close Up Deep Action with antibacterial formula and deep cleaning gel keeps your teeth clean and protected. Close Up Deep Action. Enjoy long-lasting fresh breath and more. This Christmas, Anana's Mall Thika invites all to discover Thika, Bambika Thika Kikwetu. Lots of mbusis to be gifted at the newly opened Naivas supermarket in the mall. Happy hours starting 4 p.m. to 6 p.m. at our Choma Zone every Sunday up to 27th December 2020. A free glass of wine for every kg Choma. Terms and conditions apply. Real Christmas, real fun. See you there. Anana's Mall Thika, Shoppers Paradise. Mida ya kuipepeta iwake viwanjani haraka upesi ni Yoshua Makori. Shirika linalo toka hapo Yoshua Makori. Wafadhili wa miamba wa Kenya Gor Mahia na AFC Leopards waite BetSafe wamezindua shughuli zao hii leo katika hoteli moja hapa jijini Nairobi. Na ni kwamba BetSafe imezindua shughuli hizo ikiwa kwamba tayari inaipa Kogalo ufadhili wa kitita cha shilingi milioni 55 nayo Ingwe milioni 40. Na ni kwamba itakuwa ni kila mwaka alafu mkataba wenyewe ni wa miaka 3 ijayo. The only thing you need to do is, what game do you want? We continue presenting is as simple as that. There's nothing. This is my presentation, what we are bringing to this package. Thank you. For those who are asking about bet responsibly, and that is the main matter, the main message we are. Huu dhamini ina maana kubwa sana kwetu sababu itatusaidia close your gap tunao na budget na itatuwezesha sana kuhakikisha ya kwamba team inaweza jiandaa vizuri sababu ukiangalia msimu ulioisha hatukuwa na udhamini wote. Na hela ambazo wametupatia hapo awali imetusaidia kulipa mshahara sio yote lakini sehemu ya mshahara ambayo tumeshindwa kulipa kuanzia mwezi wa 3. Najua tumekuwa na changamoto ya kulipa mshahara kwa kuwa hatujakuwa na pesa tangu mwezi wa 3. Our involvement with the 2 biggest football clubs, Gor Mahia and AFC, is more than just a sponsorship. It's a partnership. It's a means of entering into the country using the football fraternity. They've got the biggest fan bases in the country, and we feel their fans and our product relate to each other.
Timu ya taifa ya kandanda ya wasiozidi umri wa miaka 17 imeimarisha maandalizi yake tayari kushiriki dimba la Sekafa ambalo litafanyika jijini Kigali, Rwanda. Katika siku ya 10 kambini, makinda hawa walinyukwa mabao 2-0 na Kibera Black Stars inayoshiriki ligi daraja la pili humo nchini almaarufu NSL. Timu hii imeundwa na wachezaji ambao walichaguliwa na kamati iliyokuwa chini ya kocha mkuu Oliver Page na iliyozunguka katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri. Makala ya mwaka huu ya dimba la Sekafa yataanza Disemba tarehe 13 na kuisha tarehe 28. Jumla ya makocha 20 wameanza kupokea mafunzo ya Star 1 ama nyota moja kutoka kwa shirikisho la ndondi duniani AIBA. Makocha hawa wakiongozwa na kocha mkuu wa timu ya taifa ya ndondi Benjamin Musa watafundishwa mambo kadhaa kwa muda wa siku 5 kabla ya kuhitimu siku ya Jumapili. Miongoni mwa wanaonufaika hapa ni naibu kocha wa timu ya taifa ya ndondi hapa nyumbani Daudi Munuhe, ambaye pia ni katibu mkuu wa shirikisho la ngumi nchini BFK, mshindi wa medali ya shaba katika Olimpiki ya mwaka 1984 iliyokuwa Los Angeles nchini Marekani katika uzani wa fly Ibrahimo Bilali, kocha machachari Elizabeth Andiego na Nico Koth ambaye tayari anayo tiketi ya Olimpiki ya mwaka ujao. Kulingana vile nimeona contents za kosi yenyewe zita enrich whatever mimi niko nayo, nafikiri itakuza zaidi yale mimi niko nayo kuweza kugawia vijana mtaani. Hakuna jambo nzuri kama mafunzo, na ndio sababu tunaenda shule, ndio ujue jambo ambalo ulikuwa hujui jana, ama ulikuwa unafikiri unajua na vile ulikuwa unalijua ni tofauti na vile ambavyo inafaa. Katika anga ya mataifa ni kwamba bao lake Curtis Jones lilituma Liverpool katika raundi ya 16 bora ya ligi ya mabingwa Ulaya. Liverpool ilinyuka Ajax bao 1 bila ya jibu katika mechi ya kundi D iliyokuwa ugani Anfield. Jones alitia kimiani bao hilo kunako dakika ya 58. Katika mechi nyingine ya kundi hili, Atalanta ilitoka sare ya bao 1 na Michelandi nyumbani Gewis. Wakati huo Atletico de Madrid ilitoka sare ya bao 1 na mabingwa tetezi Bayern Munich mjani Wanda Metropolitano katika pambano la kundi A. Atletico ilichukua uongozi kupitia Joao Felix dakika 26 kabla ya Thomas Muller kuikombolea Bayern dakika 86 kwa njia ya tuta. Kwingineko, Red Bull Salzburg ilishinda Lokomotiv Moscow mabao 3-1. Inter Milan ilifunga Borussia Mönchengladbach mabao 3-2, nayo Shakhtar Nyayo na ni Morans. Kwa heri ya kuonana. Na mimi wacha niseme shukran kwa Yoshua Makori kwa mengi zaidi kutokana na yale ambayo ametuletea katika ulingo wa michezo. Tukimalizia mtazamaji, chuo kikuu cha Karatina kimefungwa leo na wasimamizi wa chuo hicho baada ya wanafunzi wa chuo hicho kuandamana na kuharibu mali ya thamani kubwa. Wanafunzi hao waliandamana hii leo mchana wakilalamikia kile wanachodai ni kuhangaishwa kunradhi na uongozi wa chuo hicho. Na tumekuwa tukinyamaza sana. Tunaongezewa fees each and every year. Angalia, tunataka we need our fees to be reduced. We need the VC to listen to students. We need the rights of the VC of the students to be adhered to. Tulikuwa peaceful demonstration, alitema karao. Tulikuwa tumejaliana hata ongea na sisi. Lakini bado ongea na sisi anaitema karao. Naam. Mtazamaji wasemao sema unayoyasema sema, na unaposema chunga unayoyasema usije kusema haukusema, manake ukisema utakuja semwa.
Niite Salim Swaleh, ni ridhiki zaidi. Alitusaidia katika lugha ya ishara alikuwa ni Flora Tieno, na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kufanikisha NTV usiku huu, NTV jioni bila shaka usiku huu, na kutakia usiku mtulivu kwa heri. This is NTV. Geisha coconut milk and honey, enriched with coconut milk for soft and moisturized skin. Be strong and last long. Any form of violence against children is wrong. Report cases of abuse to a trusted adult, children's officers, the police, or call the child helpline 116. Spot it and stop it. It's always a full house this season when the family comes together. To reconnect. One thing we do, we watch GoTV. We love it. It's all about making the holiday special. For the kids! That means keeping the GoTV subscription active because they love it. GoTV is everyone's favorite place this festive season. Usimiss out. Get GoTV decoder kwa shilingi 1999. GoTV. Love it. We'll take nothing for granted and always remember